Ես վերադարձա տաղավարում հյուրընկալն են այս ոտքին ցավերին պատկանող մասնակետ դոկտոր Մասուդին այստեղ իմ հյուրս է, հաճախ այս ծրագրի հյուրն է լինում, իր գրասենյակ գտնում է Glenoaks փողոցի վրա եւ 3 տարբեր գրասենյակներ ունի, ուրեմն Glendale-ում տեսնում եք այդտեղ, որը առայժմ Glenoaks Boulevard-ի վրա է, Ventura Boulevard-ի վրա տեսնում եք Encino եւ Century Park East, Los Angeles-ում կամ Century City-ում այնտեղ իր 3 գրասենյակներն են։ Եթե դուք այնինչ որ հիմա խոսելու ենք, տեսնում եք ծունկին վերաբերող ցավեր ունեք, արյունի հոսք եք ունենում, այնտեղ տեսնում եք այսպես այս նկարի մեջ հիմա ցես կբացատրի կապտեն է, ուրեմն դրանք պատճառն են, որ կնաք իրեն հանդիպելու։ Tonight I have Dr. Massoudi, who is an expert of pain, and to relieve or release your pains. He is here in our studio. As you can see, lots of us have pain on the knees and other places you might have. He is an expert in interventional radiology to discuss a groundbreaking procedure called genicular arterial embolization, which is used to treat knee pain. So, Doctor, welcome to this program. Thank you so much. So, as I mentioned, you are the expert, and this is a new procedure which is not so much invasive, right? That's right. So, it's something that they will come to your office, and whenever you have, Yes. will be an appointment, and they will go home the same day. The procedure is that way, yes. Okay. Uh, Now, let's start with the basic. So, Dr. Massoudi, what are the causes of knee pain? Number one cause of knee pain usually is osteoarthritis. Most of the people around the world, 65% of people, they have osteoarthritis at one point of their life. As age goes up, this percentage goes up. Let's say age of 50, 50% of people have it. Age of 65, 65% have it. And this number goes up as age goes up. Basically, it's wear and tear problem, meaning as the day we start walking, if we put the impact on the knee, we lose the cartilage because of inflammation inside the joint and causes edema or swelling or a fusion inside the knee. So as a result, the nerve that is around that area gets irritated and we feel the pain. Այս ուրեմն այս ինչ որ տեսնում եք այ պատկերի մեջ էլ տեսնում էիք այս ցավերը որ տարբեր տեսակ ցավեր գալիս է ծունգին վերաբերող ցավեր են արթրոզը այդ դժվարություն կարող է լինի կամ ջիլը վնասվում է այդ որ պահում է ոսկորի տարբեր մասերները պահում է վնասներ եթե հասնում է երբ որ երկար տարիներ անձը մեծանում է 65 տարեկան է դարձել եւ ավելին 65%-ով այդ կապերը այդ ջիլերը բոլորը դժվարություններ է ստեղծում անձի համար որտեղ մաշվում են ամեն ինչի նման է ինչ որ մեծանում են այդ դժվարությունները կարող են ունենալ. So how does genicular arterial embolization differ from this traditional treatment which everybody would do previously years back? Yeah. So let's talk about traditional treatments. Up to now, we had painkillers like Tylenol, Motrin, or creams. And if it's worsened, people get injections like steroid injection or hyaluronic acid or gel injection. And if none of these works, then the last treatment would be doing a PRP treatment. And if that one doesn't work, the end stage, they do a knee joint change, or they just completely change the knee. And we don't have a very good minimally invasive procedure that lasts long time, like compared to the injection of steroid,
compared to the gel injection or all the pain medication. I mean, those are more temporary. All of them are temporary treatments. But and the knee surgery is very invasive, and people who have diabetic or they're very old and they have other condition, they cannot go under the knife and they cannot do the surgery. We didn't have a great procedure to get rid of the pain, and that for a good time. So this procedure, it sits in the right place for people who have severe pain and they cannot do surgery, or they don't want to have surgery done because of surgery has just surgery itself. It has anesthesia, it has a lot of side effects, and we never know. Sometimes it gets better, sometimes it doesn't, and there's no guarantee on surgery. With this procedure, it's minimally invasive. The patient can go home the same day. There's no pain, and there's no anesthesia, and people can go to their normal activity. The good thing about this procedure, even I'm not saying it's not working, but even if it doesn't work, still they can do the knee replacement. So the procedure is very minimally invasive. It takes between 45 minutes to 90 minutes, and we go inside the artery, we access the artery, we go get close to the artery that has inflammation or causes swelling, and we put a little beads that embolize or blocks that artery so it doesn't leak that solution of plasma into the knee that causes the inflammation. We have a very short clip, we can take a look at it. Okay, this one shows the regular knee pain is a healthy, it moves, and there's no inflammation and is normal. But after a while, when we have arthritis, you see a lot of inflammation. That's the red areas, a lot of inflammation, a lot of effusion in that area. So we, under the fluoroscopy, we pinpoint where exactly these effusion is. We find the arteries that is damaged and causing the pain. We actually localize that area, and we go into that point, we embolize the artery that causes the inflammation, and that person can get off we can get rid of the pain in that area. Okay, this is when they feel the pain? This is actually, there's no pain. This is, we put a little beads that blocks the blood supply to that area. Blocks it. So that's, you're trying to block it. Exactly. We're blocking the leakage of plasma, basically. Okay. Thank you so much. Ինչ որ տեսնում էիք անձը, որովհետև արյուն հոսություն է ունենում այ երակները ծունգի մոտ, ինչ որ քիչ առաջ տեսակ առողջ ծունկը, եթե վիդեոն նորից ցույց տան, առողջ ծունկը երկուսը իրար հետ աշխատող է, իսկ մյուսը ինչ որ տեսնում եք, եթե խնդիրներ ունի, բնականաբար անձը զգում է, այդ ցավերը զգում է, եւ դրա համար է որ որոշ երակներից պետք է բլոկանեն, թույլ չտան, որ արյունը անցնի, այսպես տեսնում եք այդ փոքրիկ գնդիկները, որ տեսնում եք, այդպես պահում է, որ արյունը այդտեղից չհոսի եւ չծորի ուրիշ դժվարություններ ստեղծի. What are the pros and cons of genicular arterial embolization compared to other treatments? There's a lot of pros about it. Number one, there's no anesthesia compared to the surgery. It's minimally invasive, we don't cut, and we can do it on any patient, even though they have diabetic or multiple diseases. We're not worried about that. The procedure is short term. So if they have other problems, diabetic, maybe heart issues, yes. Yeah, heart issues. So still can be we done. still can do the procedure because we don't put the patient to the sleep. So patient is still breathing, and the heart is working on their own, and we're not manipulating that. And
breathing on their own. So the only thing we do give a conscious sedation so they don't feel any pain when we're doing the procedure. So those are the pros, and it lasts a long time. So it's not like a medication you have to take every day. It's not like a cream you need to apply all the time. It's not like an ice you have to, every time you have pain, you have to put ice on it or wrap it. Right. So, or you don't have to go do an injection every 3 months to 6 months for the pain medication or steroid or a combination of these, or you put a gel. The gel doesn't do much, doesn't get rid of the pain. The reality of the gel is supposed to do a little lubrication, but in reality it doesn't decrease the inflammation, the pain doesn't go away. Like it's not dry to sub against each other. So, but it doesn't matter. There's still the effusion. So it's not effective. It's not as effective. So this is very, right now, there's not many people in the United States doing this. Our center is one of the centers that does it, especially in Los Angeles, California. Is very effective, and for the right patient, we do a workup for that patient. We do an X-ray, we do MRI. We want to make sure there's a fusion. And the fusion, we pinpoint where the artery that's causing that fusion. Then we plan treatment. It's very successful as far as if the pain is only because of the effusion, the right person is very effective. Okay. Ուրեմն ինչ ժամանակ երբ որ ծունկը ցավում է, պատկերացրեք քրեմ էինք քսում կամ գնում են ամեն 3 ամիս սրսկում են անձին, որ այդ ցավը ավել կարողանա տոքա, ցավը տանի, հիմա այս նոր procedure-ով կամ այս նոր տեսակով ինչ որ աշխատանքը կատարվում է, որ բացատրեց այստեղ, ուրեմն դուք կարող եք երբ այդ աշխատանքը, այդ procedure-ը, աշխատանքը ինչ որ տեղի ունենալու հիվանդի վրա կարիքը չկա իրեն, ուրեմն քնացնել եւ աշխատանք կատարել։ Սա վիրահատության նման չի, որ պետք է անձը տեղեր սրսկեն եւ այլն, այդպես չի։ Աշխատում են ծունկի վրա, որպեսզի մեղմացնեն այդ ծեր ծունկի ցավը։ Սա ինչպես ասած այստեղ սա նոր ձևատեսակ է, որ օգտագործում են հին ժամանակ ուրիշ էր, այդ կետի վրա սրսկումներ էր լինում, ամեն ժամանակ 1, 3 ամիս, 6 ամիս մեկ գնում էի, քրեմներ են քսում, դրանք ոչ մեկը կարիք չի լինի, եթե այս procedure տեղի ունենա, ասում է այս մասնագետը։ So, are there any risk associated with this procedure? There's always a risk with any procedure. One of the most common risks is infection, bleeding, and these are the most, and that's it. That's the most commonly. But we haven't seen any of these complications because we use very high quality fluoroscopy. We fine tune and we pinpoint exactly where the artery is, the one that's causing the problem, and we only and only causing that artery that causing the pain. We don't touch any other arteries that feeding the actual the organs that we need. Okay. Ուրեմն այս հարցրի, որ արդյոք որոշ վտանգներ կա այս տեսակ աշխատանքի վրա, եթե պատահում է, ասում են քիչ է պատահում, բայց կարող է արյան այսպես արյուն ծորա, բայց շատ քիչ է պատահում, վարակում կարող է տեղի ունենա, եթե ինչ որ որևէ procedure կամ որևէ աշխատանք լինի, վիրահատություն լինի, փոքրիկ աշխատանք լինի, միշտ վտանգը կա, բայց շատ քիչ դեպքում է պատահում այս procedure-ը ինչ որ կատարվում է, դժվարություններ չի ստեղծում ըստ այս մասնագետի։ This is kind of a fascinating story that there are in the past was major issues when they had to do, right? Still a lot of people have knee pain. Right. I can
say all my patients, basically, when they come to us, we do vein procedures, we do arterial procedures, and we do the knee procedure. But every patient that we see for the knee or arterial issues, they have knee problem also. And there hasn't been a great treatment up to now that we have this procedure. And we are glad that we have something we can offer and get rid of the pain for patients. Okay. Ուրեմն միշտ ասում են ինչ գործողություններ կամ ինչ որ աշխատանք պետք է կատարվեր ծնգի վրա, վերջո միշտ անձը ցավերն ունենում էր, բայց սա նոր տեսակ է, որ ավելի լավ գործ է, procedure, աշխատանք է, ինչ որ կատարվում է հիվանդի վրա. Generally, patients with chronic knee pain that hasn't responded to other treatments may be candidate for this procedure. Definitely. Is that right? Yes. Again, we have to find the right person. Let's say if the pain is because of meniscus tear, that wouldn't help. This doesn't help. But if there's a effusion or there's a swelling in the knee or there's a bleeding into the knee, this procedure does the best job. Okay. Ուրեմն այս տեսակը, որ հիմա քիչ առաջ բացատրեց այս մասնակետը, ասում է, եթե ուռերն է, ծունկը ուռերն է, կամ արյուն հոսություն ունի, հիմա շատ քիչ կարող է լինի այդ արյուն հոսություն։ Այս աշխատանքը ամենալավ է անձի համար։ Ուրեմն եթե ուռերն է ծունկը, եւ արյուն հոսություն կա, ինչպես նկարի մեջ քիչ առաջ տեսնում եք այս կապույտ կետ, նայում եք ձեր ծնկին, տեսնում եք բլու կապույտ է դարձել, ուրեմն սա ամենալավ տեսակն է, որ կարողանան ձեզ ազատեն այդ ցավից կամ դժվարությունից, բայց ամենայն դեպս դուք կարող եք գնաք իրեն հետ խորհրդակցեք իր գրասենյակները քիչ առաջ ասացի 3 տարբեր գրասենյակ ունի, բայց հեռախոսը համար նույնն է, դուք զանգահարեք ձեզ կուղեն ամենամուտիկ գրասենյակ, ամենայն դեպս 3 գրասենյակները գտնվում է այս մասնագետի Glendale-ի վրա, Glendale-ում Glenoaks փողոցի վրա է, Encino-ում Ventura Boulevard տեսնում եք եւ Los Angeles-ում կամ Century City-ում այդտեղ տեսնում եք Century Park-ի ստի վրա է, անպայման, բայց զանգահարեք իրենք ձեզ կուղեն, որ ամենամուտիկն է ձեր բնակարանին լինելու, այդտեղ են ձեզ ուղղելու։ Ուրեմն եթե ընդհանուր ծունկի հետ որևէ problem ունեք, զանգահարեք։ So if you have any problem with your knee, definitely call this number, Dr. Massoudi, who has years of experience, and this is new procedure that is very different than the past what you and other doctors they were doing. Exactly. So it made it easier. It's much easier for the patient, yes. Right. So we came to the end of the program. If you wish to add something, please do. No, thank you so much. I just want to add to it that most Medicare insurances covers this. The PPO doesn't cover yet. We're hoping that PPO insurances cover this procedure also, but at this time, Medicare does. Medicare covers this procedure. But that's usually the other way works. Yeah, but in this case, majority of the patients are age above 65, and it's better to do this than doing surgery. Okay. Medicare-ը վճարում է այսինչ որ բացատրեց այս procedure-ը կամ այս գործը աշխատանքը ինչ որ տեղի ունենում վճարում է, ուրեմն դուք մտահոգություն չեք կարող ունենալ, իր հետ խորհրդակցեք, որովհետև սա նոր տեսակն է, որպեսզի մեծ աշխատանք չկատարվի ձեր ոտքի վրա եւ այն անցյալի նման անընդհատ քրեմներ քսեք եւ ուրիշ 3 ամիս մեկ անգամ կնակ տեղ սրսկեն կամ 6 ամիսը դրանց հարկ չի լինի. Thank you for coming. Thank you so much. Thank you for having me. Thank you. Այսպես բարեկամներ ծրագիրը եկավ իր ավարտին, ցես կհանդիպեմ վաղը, մի շնորհանդիպում։